Zakończenie I wojny światowej przyniosło... The end of World War I brought radical changes to Central Europe, at the heart of which lie the present-day territories of such modern states as the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary. The three newly independent states of Czechoslovakia, Poland, and Hungary emerged between 1918 and 1921 in very different circumstances. Czechoslovakia was an entirely new creation with no historical equivalent in that form, comprising parts of both the Austrian and Hungarian territories of Austria-Hungary. Poland re-emerged on the political map of the continent, but its borders had changed significantly compared to the last decades of the 18th century, when it had gradually lost its territories and independence to Russia, Prussia, and Austria as a result of three partitions. Hungary formally gained complete independence following the collapse of the Habsburg monarchy, but it had nevertheless been unsuccessful in its efforts to preserve its historical borders. ...o zachowanie historycznych granic. We wszystkich trzech wypadkach bardzo dużą rolę w początkowym... In all three cases, politicians who were already becoming central figures in the political life of their countries and who were to maintain this position also in the subsequent years of the interwar period, namely Miklós Horthy, Tomáš G. Masaryk, and Józef Piłsudski, played a very important role during these countries' early days. At the end of World War I, they differed in ideological roots, practical political experience, and even formal education. Tak elementarną jak formalne wykształcenie. Okazali się jednak... Nevertheless, they took on the mantle of leadership during the first turbulent years after the Great War and proved to be effective politicians, although obviously they did not manage to fully implement their political programs at the time. ...w pełnym wymiarze. Českoslovenští legionáři se od počátku první světové války stali vojáky dosud neexistujícího, vytouženého samostatného státu. Odkazovali se na české dějiny a pasovali se do role novodobých husitů. Stáli u kolébky Československa a postavili se na piedestal nové národní mytologie. Na jejich činy se dodnes odkazuje česká a částečně i slovenská vzpomínková kultura. Takřka v každé obci najdeme památník obětem první světové války a legionářům. Dodnes funguje původně veteránský spolek Československá obec legionářská, která zaštiťuje celou řadu komemorativních aktivit. Stovky jejich členů nosí rekonstrukce historických stejnokrojů, aby uctívali památku svých předků. Ostatně i já jsem jejím členem a mám na sobě uniformu československého legionáře z Francie. Vzpomínkové akce však nejsou pouhým připomínáním válečných událostí. Podléhaly a dodnes podléhají politizaci. Kolem československých legionářů se postupem doby vyrojilo mnoho mýtů a legend, které jsou součástí jejich takzvaného druhého života. Nejznámější z nich se stala legenda o odcizeném ruském carském zlatém pokladu. První světová válka urychlila nastolení otázky nového státního uspořádání střední Evropy. Za osamostatnění menšinových národů začaly bojovat dobrovolnické jednotky. Z Čechů a Slováků, žijících v zahraničí, se spontánně v létě 1914 v Paříži sformovala rota Nazdar a v Kyjevě česká družina. Později se k nim připojovali váleční zajatci a vznikla také Československá legie v Itálii. Češi a Slováci sloužili rovněž v řadách jiných dohodových armád, například americké, britské, srbské či kanadské. Tyto jednotky deklarovaly svou věrnost dohodovým spojencům a vyhlásili odboj proti habsburské monarchii. Navzdory faktu, že českoslovenští legionáři svedli řadu vítězných bitev, nelze význam jejich bojových zásluh přeceňovat. Za nejvýraznější zásah do průběhu první světové války lze označit jejich ovládnutí transsibirské magistrály po říjnové bolševické revoluci v Rusku. Českoslovenští legionáři tak nejenže dokázali držet nejdůležitější dopravní tepnu celé země, ale zabránili návratu více než 500 000 válečných zajatců centrálních mocností, kterým měli bolševici dle Brezlitevské mírové dohody umožnit průjezd do střední Evropy, kde by se zapojili do bojů proti dohodě. Představy legionářů o budoucí české státnosti se pohybovaly mezi republikou západního stylu a východoevropskou monarchií.
Jednotného ideového a politického vedení československého zahraničního odboje se však záhy ujal Tomáš G. Masaryk. Ten dokázal svět a především dohodové státníky přesvědčit, že hnutí 100 000 legionářů reprezentovalo veřejné mínění celé české a slovenské společnosti. Více než bojové zásluhy nakonec rezonoval politický význam jejich činů. Vliv nestratili ani po skončení války. Nestali se pouhým předmětem vzpomínkové kultury, ale pomáhali utvářet ideový obraz meziválečného Československa. Stejně jako se oni odkazovali na obrozenecké pojetí národních dějin, adorující husitství a českobratrskou reformaci, kdy legionářské pluky nesly čestné názvy mistra Jana Husa, Jana Žižky z Trocnova či Jiřího z Poděbrad, se i meziválečná československá armáda hrdě hlásila k jejich odkazu. To se projevilo jak v čestných názvech pluků, tak i ve faktu, že hradní stráž na Pražském hradě nosila legionářské stejnokroje. Dodnes nejpalčivější otázkou zůstává tzv. Spor o českého vojáka. Přestože v řadách rakousko-uherské armády bojoval více než 10násobný počet mužů z českých zemí než v československých legiích, jejich bojové zásluhy nebyly připomínány. Legionáři si velmi dobře uvědomovali svůj politický kapitál a v době meziválečného Československa požívali četných morálních i materiálních výhod. Při slavnostních událostech a pietních aktech vždy stáli na nejčestnějším místě, přestože představovali heterogenní skupinu, jejíž příslušníci se hlásili k různým politickým stranám a směrům, pojila je výrazná inklinace k českému patriotismu a liberalismu. Nevraživost a nedůvěru tak vzbuzovali nejen u nelegionářských veteránů a klerikálů, ale také u menšinových národů žijících v Československu, zejména Němců, Maďarů a Židů. Navzdory své výhodné pozici se mnozí legionáři v první republice cítili nespokojení a vymezovali se proti politice Pětky či přímo Hradu. Jejich podporu v krajním případě získali extremistické politické proudy. Ku příkladu generál československých legií v Rusku Radola Gajda stanul v čele národní obce fašistické. Problematické nahlížení na legionáře značně umocňovaly pozdější totalitní režimy, šířící protilegionářskou propagandu. Jejich vliv cítíme ve společnosti dodnes a ani více než 35 let po pádu železné opony jsme nedospěli ke konsenzu v hodnocení československých legionářů. Magyar szempontból az osztrák-magyar monarchia felbomlása katasztrófa volt. A monarchia megszűnése a Kárpát-medencei magyar fennhatóság egy évezredének végét jelentette. Ebben a magyar fennhatóságban persze voltak megszakítások, nem is rövidek. Gondoljunk csak a török hódoltság másfél évszázadára, vagy az utána következő időszak korlátozott önállóságára a Habsburg birodalomban. A magyar politikai gondolkodásban és közvéleményben ennek nem sok nyoma volt. Axiomának vették az évezredes magyar szupremácia létét, aminek meglátások szerint természetellenes módon vetett véget az első világháború és az azt követő béke és területrendezés. A monarchia romjain létrejött utódállamok mindegyike sok 10 000 négyzetkilométerrel gyarapodott a történelmi Magyar Királyságból, és mindegyikében több százezer magyar élt. Még a szintén vesztes Ausztriában is 15 000 magyar maradt. Míg az utódállamok számára ez az időszak a nemzeti felemelkedés és önmegvalósítás lehetőségének időszaka volt, addig a magyar kortársak a teljes nemzetpusztulás koraként tekintettek rá. Magyar szempontból a kialakult helyzet és a nemzetállamok megalakulása a természetes rend felforgatását jelentette, amely szétzilálta azt az egységet, amelyet Kárpát-medencének nevezünk, és amely minden tekintetben gazdasági, politikai, vízrajzi, infrastrukturális, stratégiai és természetföldrajzi szempontból is szerves egésznek volt tekinthető. Az első világháború után radikálisan megváltoztak, mondhatni felcserélődtek a szerepek. A korábbiakban domináns szerepet betöltő magyar nemzet egy lett a régió sok nemzetek közül. Ráadásul nem is a legnépesebb, területét tekintve pedig a legkisebb. Valamennyi szomszédja, Ausztriát leszámítva, területileg nagyobb volt és nagyobb népességgel rendelkezett nála. A történelem folyamán korábban nem létező, vagy ebben a formában nem létező államalakulatok jöttek létre. Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, akik az új európai rend kedvezményezettjei voltak, erős nagyhatalmi szövetségesekkel. Ez ugyan nagyon hamar egy nagyhatalomra olvadt, Franciaországra, aki megpróbálta ezeket az új államokat beilleszteni egy általa optimálisnak tartott európai rendbe.
kezdetben sikerrel. A magyar állam számára ez az 1918-1920 közötti időszak minden negatív hatás ellenére átmenetinek tűnt, vagy legalábbis annak szerették volna látni. Élt a remény, hogy az utódállamok végül összeomlanak. A nemzeti, politikai, gazdasági, társadalmi, vallási és kulturális ellentétek szétfeszítik őket, és ez a remény a két világháború közötti időszak egészében jelen volt. Ezt a képlékeny helyzetet igyekezett Magyarország kihasználni, minden szalmaszába belekapaszkodni, és szerény lehetőségekhez mérten támogatni azokat az erőket, mozgalmakat, amelyek az új államok adott formában történő fennmaradása ellen hatottak, kevés sikerrel. A képlékeny korszak végén, 1920-ban kínálkozó reménysugárba is belekapaszkodott Magyarország, amikor néhány hónapra 1920 tavaszán Franciaország megnyerésének lehetősége csillant fel előtte. Majd tovaillant 1920 nyarán. Mi több, hozzájárult az utódállamok együttműködésének megszilárdulásához. Az utódállamok közötti együttműködés magától értetődő természetességgel alakult ki, ami 1920-21 folyamán elvezetett a Kis-Antant megalakulásához. Az új rend a közép-európai status quo megvédésére Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia részvételével létrejött Véd- és Datszövetség majdnem teljesítette az ország elszigetelődését. Az új államok nemzetépítő politikája teljesen ellentétes volt a magyar érdekekkel, hiszen a magyar népcsoportok fellazításában, hosszabb távon pedig asszimilációiban voltak érdekeltek. Másrészt a megszerzett magyar területek megőrzése az állami létük és integritásuk egyik kulcskérdése volt. Mindezen körülmények igen nehézkessé tették a két világháború közötti korszak egészében az együttműködést, és a jó szomszédi viszony kiépülése elé is komoly akadályokat görgettek. Wstępem do działalności politycznej Józefa Piłsudskiego Piłsudski's arrival in Warsaw from Germany on the 10th of November 1918 proved to be a prelude to his political activities within the independent Polish state. He arrived in Poland preceded by his fame as a German political prisoner, which in practice he had become in the summer of 1917. However, it is necessary here to go back in time to outline the genesis of these events. During World War I, Piłsudski pursued a policy that was characterized by spectacular twists and turns and, at the same time, could appear to be largely ineffective. With the aim of fighting Russia, he threw in his lot with Austro-Hungary before 1914. His status as a political émigré, Piłsudski was a Russian citizen and the leader of one of the Polish left-wing circles in the Polish territories under Russian rule, originating from the Polish Socialist Party, which was illegal in that region, did not make the situation any easier for him, although it opened up the possibility of appealing to the Austrian military authorities, which were anticipating an imminent clash with the Russian Empire. Piłsudski seized this opportunity, organizing units in Austria-Hungary as part of one of the Polish paramilitary movements and, despite the disputes that arose, on the cusp of the Great War became the leader of all local Polish units set to fight against Russia. However, the situation after the outbreak of hostilities in the summer of 1914 did not favor Piłsudski. In the first weeks of the war, he attempted to carry out an independent military operation in the border areas of the Polish territories under Russian rule, but the lack of mass support from the inhabitants of these areas forced him to subordinate himself unquestioningly to the Austrian military authorities and the Polish politicians of the Habsburg monarchy. Between 1914 and 1917, he attempted to loosen these restrictions while at the same time building his own position in Polish society as a whole across the borders of the Polish territories under foreign rule. The promotion of his image as the commander of the 1st Brigade of the Polish legions fighting almost incessantly against Russia was particularly useful for this purpose. The end of 1916 and the beginning of 1917 brought changes that proved to be a catalyst for Piłsudski's efforts. The increasing importance of the Polish cause from the point of view of the Central Powers, which had been controlling the areas ethnically dominated by Poles in their entirety since 1915, reflected in the act of the 5th of November, a declaration that promised the restitution of the Polish state. And the outbreak of revolution in Russia prompted Piłsudski to demand concessions for the sake of the restitution of Poland. In response to this, the German authorities decided to incapacitate the future marshal, as a result of which he found himself in enforced isolation from July 1917 to November 1918, spending the vast majority of his time in the Magdeburg fortress. Na terenie twierdzy w Magdeburgu. Owo
przymusowe odosobnienie początkowo... This enforced isolation, initially seen by many as a spectacular proof of a political defeat, from the perspective of November 1918, turned out to be an important element of Piłsudski's political capital at the beginning of his activities in Poland. During his isolation, Poland saw an escalation of social tensions driven by conflicts in the sphere of narrowly defined politics, social relations, and the economy. Gospodarki. Współistnienie dążeń niepodległościowych, ciężarów ekonomicznych związanych z eksploatacją na rzecz... The coexistence of independence aspirations, economic burdens resulting from the Central Powers' wartime needs, the scale of devastation brought on by the war, and finally, the echoes of convulsive changes taking place in the now former Russian Empire, forced both Polish politicians and the Polish policy of the Central Powers governments to face an onslaught of difficulties. This inevitably led to conflicts. Consequently, the fact that Piłsudski had not been involved in the upheavals of 1917 to 1918 worked to his advantage on his arrival in Warsaw on the 10th of November 1918. Even in the eyes of individuals and circles hostile to him, he at times appeared to be a savior who had fought against all three partitioning powers and whose leftist roots could prove to be an asset in curbing the threat of social rebellion. It should not be forgotten that the arrival in Warsaw was made possible by the decision of the German authorities, which at that very time were transforming themselves into a republican government. Despite the strategic defeat in the war, Germany's military dominance in the East was still absolute at the time. It proved to be a rapidly disappearing phenomenon, however, promptly rendering the plans to exploit Piłsudski's return obsolete. Okazała się ona jednak zjawiskiem błyskawicznie zanikającym, co czyniło plany wyzyskania powrotu Piłsudskiego jako szybko zdezaktualizowane. Krajobraz polityczny na ziemiach polskich w chwili... Although the political landscape in Poland at the time of Piłsudski's return was institutionally fragmented, it can be divided into several segments. Probably the most prominent power was the National Democracy, that is a right-wing political movement, which supported the Allies during the Great War. Those of its politicians who had remained in the areas controlled by the Central Powers joined in building Polish institutions in view of the prospect of these countries' defeat in the final period of the war. Even from this perspective, however, the emergence of a historical political opponent such as Piłsudski in a new role did not provoke a violent backlash. On the other hand, Piłsudski's supporters and allies from pro-independence left-wing organizations, workers' and peasants' organizations, and groups calling themselves democratic, were enthusiastic about his return. Also, conservative circles, especially from the Polish territories under Austrian rule, which were losing ground but still remained politically important, were inclined to recognize Piłsudski's new position. This position, in turn, had been rapidly growing stronger since his return to Warsaw. In less than a fortnight, between the 11th and 22nd of November, Piłsudski took over military and then civilian power from the Regency Council, established by the Central Powers in the Polish territories under Russian rule in 1917, to finally announce a decree appointing him the interim head of state, which in practice gave him control over both legislative and executive power. Crucially, however, this decree, which gave Piłsudski virtually dictatorial powers, stipulated that those powers would be wielded only until Parliament, the legislative Sejm, was convened. Do momentu zwołania parlamentu, Sejmu Ustawodawczego. Piłsudski stawał u steru państwa. Piłsudski took the helm of the state in a complicated internal situation and with almost no international support. Shortly prior to his arrival in Warsaw, several centers of power had formed independently of each other in Poland. Nevertheless, all of them subordinated themselves to Piłsudski. This, however, did not change the fact that he was forced to determine the political character of the central government that he was shaping. In the face of social unrest, he decided that the first cabinet of independent Poland would have a left-wing profile. The cabinet, headed by Jerzy Moraczewski, a socialist member of the Austrian Council of State and Piłsudski's subordinate in the 1st Brigade of the Polish Legions, would last only until January 1919. However, it would introduce measures, especially in the social sphere, that would shape the rights of workers throughout the interwar period.
Stan otoczenia międzynarodowego, w którym The state of the international environment in which the nascent Polish state with Piłsudski at its head found itself in the autumn of 1918 today seems to foreshadow the strategic complications of the Second Republic's position until the end of the interwar period. By the end of 1918, the lines of conflicts already resolved or to be resolved by military means had been drawn. This was happening at a time when the Polish army, of which Piłsudski was formerly the commander-in-chief, was only just beginning to be formed on a full scale, relying solely on volunteer recruitment until February 1919. W tym czasie priorytetem dla strony polskiej był konflikt zbrojny z Zachodnioukraińską Republiką Ludową. At that time, Poland's priority was an armed conflict with the West Ukrainian People's Republic, established at the end of October and the beginning of November 1918 in the eastern part of Austrian Galicia. Its symbol became the Polish-Ukrainian struggle for Lviv. The question of assistance for the Polish units fighting there became one of the issues that, even in autumn, sparked protests among right-wing politicians, precisely in the context of Piłsudski's involvement in the relief of the city. The situation in Silesia, where the stage was set for a Polish-Czech military clash, was slowly escalating. With the German army leaving areas of Podlasie and Belarus, and Poles and Soviets simultaneously taking over these territories, a Polish-Bolshevik clash was on the cards. The situation was complicated by relations with important Western European states. Within a couple of weeks of Piłsudski's return, relations with Germany were in serious crisis. Poland broke them off in mid-September, while at the same time, the Entente powers did not recognize the authorities in Warsaw. Udało się uzyskać uznania władz w Warszawie przez mocarstwa Ententy. Napięcia wewnętrzne i zewnętrzne stanowiły... The internal and external tensions provided a backdrop for decisions of a systemic nature. Upon assuming full power, Piłsudski announced that his actions as the interim head of state would be verified by a newly appointed representative body, the Legislative Sejm. The electoral law that determined the rules for electing members of the Sejm was very democratic in nature. This was determined by such elements as the universality of the right to vote, limited only by a low age limit, and equal voting rights for men and women. Wybiegając mocno w przód, należy zaznaczyć... Looking slightly ahead, it should be noted that, although the Sejm newly elected on the 26th of January 1919 confirmed Piłsudski's earlier actions as the interim head of state and decided that he would continue to fulfill that function, it also defined his role as the supreme executor of Sejm resolutions in civil and military matters. It can therefore be concluded that Piłsudski's return to Warsaw on the 10th of November 1918 proved to be a prelude to the formation of the Polish state as a republican and democratic one. The head of state's further attitude to systemic issues and, in particular, his increasingly negative view of the role of the representative body goes beyond the time frame specified here. Poza określoną tutaj cezurę czasową. Zestawienie poczynań Piłsudskiego... A comparison between Piłsudski's actions and those of Masaryk and Horthy in the initial periods of their political activity, for which the functioning of their formerly fully independent home countries formed the framework, leads to several conclusions. Wyjściowo największymi atutami... Initially, the Czechoslovak leader had the greatest advantages. His leadership was accepted by the various Entente powers from the beginning. Very quickly, while he was still outside the borders of the nascent Czechoslovakia, his authority was legitimized when in November 1918, the representative body, the Revolutionary National Assembly, elected him president by acclamation. Masaryk's strong political position had already allowed him to steer those responsible for shaping the political system towards giving him considerable powers as president. At the other extreme, as it were, is Horthy. His leadership was forged over an extended period of time against the background of a civil war and the need to interact with occupying forces, which is how the presence of Romanian troops should be described, brought about by that war.
In spite of the democratic nature of the electoral law introduced, the experience of the bloody internal conflict reinforced conservative sentiments which Horthy embraced. It would appear that, out of all three leaders, Piłsudski proved to be a relatively effective politician, as he achieved his initial goals by moderate means, thus managing to neutralize some of the initial limitations. It is worth mentioning here that, unlike Czechoslovakia and Hungary, Poland had to build the foundations of a state composed of territories of heterogeneous origin. At the end of 1918, these were the Polish territories under Austrian and Russian rule. In conclusion, let us once again emphasize the fact that, in retrospect, J. Piłsudski's arrival in Warsaw on the 10th of November 1918 proved to be a crucial event in the history of Poland during the period when the borders of the reborn state were being shaped, 1918 to 1921, and, in the longer term, the entire interwar period, up to 1939. Piłsudski almost immediately took center stage in political, head of state, and military life, commander-in-chief of the Polish army. He maintained this position permanently, despite the entry into force of his own decision to constitutionally weaken his functions after a few weeks. The event of the 10th of November 1918 remains etched in historical memory in a special way. The scale of its importance means that it is mentioned in the most synthetic accounts of the beginnings of the reborn Polish state. To this day, to illustrate their narratives, their authors often use a photograph showing Piłsudski at a Warsaw railway station surrounded by a welcoming crowd. In actual fact, it depicts an event from 1916 when Piłsudski came to Warsaw following the announcement of the Act of the 5th of November. In the autumn of 1918, he was greeted by a handful of people. However, the need to visualize the moment of his return from Magdeburg is so strong that even today, people use the photograph in question without verifying what it actually depicts. Piłsudski's arrival in Warsaw is also commemorated in material form. It is worth noting that these forms reflect in a way the complicated history of the Polish capital. The building in which Piłsudski spent the first few days after his return no longer stands at the site where a plaque commemorating that place was put up. This is noted in the inscription. The tenement building where Piłsudski resided for the following 2 weeks until the end of November also forms part of a specific Warsaw Trail of Remembrance due to this event. Piłsudski's stay is also commemorated in a special way, with 2 plaques independently placed on the facade of the still existing building. Niezależne od siebie umieszczone tablice.